Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝐒𝐲𝐶 from Neethu's Academy. So I hope all of you are staying safe and healthy, and your preparation is going well as well. So yes, welcome to another live segment with me, where we will be looking into one of the recent exam cards. And when I say recent, it's very recent, okay? And I actually received a lot of messages and phone calls from our students saying that the last examination, especially the speaking test, was really easy for them because the cards that they got for the exam was kind of like similar pattern. It had the strategy, the context, and everything which was looking alike like the ones which we have practiced for the live segments as well as in speaking clubs. So angane vanna samayathu it was very easy for them to perform because it was very much familiar for them. കാർഡിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ വാക്കുകളും സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദ റീസൺ ബീങ് ദേ വർ വെരി ഫെമിലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സ്ട്രേഞ്ച് ഫോർ ദം ടു സീ ദ ബിഗ് കാർഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ദെയർ. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ വെൻ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് very important that you practice the recent exam model cards to make sure that you have a lot of familiarity with the words, the structure, the context and things like that. Okay, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. And also remember to have the proper breakdown of your card during 3 minutes. നമ്മൾ 3 minutesൽ എത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, എത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു 8 പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ, അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഫാക്ട്സ് സ്ട്രേറ്റ്, that you get all the information that you need to do the presentation in a very beautiful way and also in a very easy manner. Okay, but adine vendita always remember that you do the proper preparation during your 3 minutes. appo 3 minutes preparation endikkaanennulladum pinne context like varumpo endakkaanu ningal oru particular context vannal ingane cheyanam allengi ingante reethikal varum ingane cheyanam ennolla reethilokke nammal padichittundu alle. Ini anganekku aanenkilum I would like to remind you that there is no particular script for OET speaking. ingane thanne samsarikavullu ennolla reethi. But still what you can do is നിങ്ങൾ ഈ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റുക, നിങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് തോന്നണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷന് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. Yes, so good evening everyone. Yes, I hope all of you are having a really good time. So yes, good evening Suma, good evening Jobin, good evening. Yes, very happy to see you all back again. So without wasting much time, let's get started. I'll share the card right now. Okay, so before that, let me just tell you, you need to prepare the 8 points. Okay, introduction, initial assurance, action verbs and the expansions, keywords and the synonyms, end of each task transitions, phrases, when and where to use it, and lastly the conclusion. So make sure that you prepare these 8 points during the 3 minutes and then come back for the preparation and the discussion time. Okay, so yes, over to the screen, you'll be able to see the card right now.
Alright, welcome back everyone. So I hope all of you have gone through the card, got enough time to prepare it and got an idea about how this card can be done. What are the points that you need to prepare and everything, okay? So yes, good evening. Yes, Remya, Blessy, yes, Amel, GB, Ezekiel, Adira, good evening all of you. So yes, let's get started with the discussion of this card. So as you all know, the first thing that you have to do when you get a card is to look into the setting, read the background information and look into the first task to decide which category context you are dealing with. So you can see here it is given as community health center, and when you read the background information, read it along with me, okay? You see the parent of a 2-year-old child who has come for their routine vaccination appointment. You're providing some information beforehand. The child is sitting nearby. And your first task is explore the reason for the visit. So I would like to know from your end, what is this context? So let me know in the comment section, do you think this is a known case or an unknown case? Let me know please. Yes. What is this context? Is this a known case or an unknown case? When you read it, you can understand it's a community health center. And you can see that it's a routine vaccination appointment that they have taken. And the child is sitting nearby. And when you look at the first task, it says that you need to ask for the reason for the visit. So which context is this? Yes, Rajesh, good evening. Please comment down what do you think is the context here. If it is confusing, if you have any queries, because some people get confused with the word that is routine, which is mentioned here, because routine visit എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് non case ആണോ എന്നൊരു confusion വരാം. So if you have any queries like that, let me know in the comment section, okay? Yes, Angelina, good evening. Okay, so this can be taken as an unknown case. So Jubi has mentioned this is an unknown case. Yes, this is just because you have seen the word routine in the background information, that doesn't mean it is a non case അല്ലേ? കാരണം അവരുടെ routine ആയിട്ടുള്ള vaccination appointment ആണ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. And your first task is clearly asking you to ask the patient, why are you here? അല്ലെങ്കിൽ ask this particular person, why are you here? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടാസ്ക് വന്നാൽ we don't have to think much or twice. This is simply a known case. Yes, Remya, Ezekiel, and Ezekiel has mentioned 100% unknown case. Yes, absolutely. Good job. So this is an unknown case and we are very happy when it is unknown case, because there are no other confusions, complications ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Introduction pick ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് unknown cases. Yes, Suma, it is unknown. So now let me know what are the steps that you will include for the introduction here. Okay, Suma, you have commented community health center. Okay, but let me tell you, if that is the reason why you think this is an unknown case, I'm sorry to break it to you, that is not how you look into a case, whether it is a known or unknown. Setting has no role in that except wards. If it is a ward or if it is any department inside the hospital, like the patient is in recovery room or observation room or in ICU, etc., that means the patient is with us. So that is a different scenario. But rest of the other cases, do not jump into the conclusion whether it is a known or unknown case. By looking at the setting, you have to read the background information to get more details whether you have the data with you or not. Okay, so do not look into the setting there. Okay, yes, hello Soumya, good evening. Alright, so in this context, let me know how many steps of introduction would you be using here. So this is an unknown case, so how many steps would be there? Greeting, initial assurance. Yes, Ezekiel, what are the rest of the steps? So Ezekiel mentioned greeting is the first step, then you have to do the initial assurance. Beautiful. Yes, what comes after that? Let me know in the comment section, everyone. I know this could be some topic that is very familiar for you guys, but there would be some people who are not familiar with it, and also there is no harm in repeating the points that you already know. Like it will kind of like get very much fixed in your mind and you will not make any mistakes there, because it is getting thorough over and over and again. Okay, so even if you know these points, no problem that you're repeating it. Just let me know how many steps. So you have the greeting, you have the initial assurance. Okay, then
Okay, so you're telling me all the points, 𝐒𝐸𝐾, but the order of the steps are little mixed up. So you will greet. The second point is you will say who you are. Okay, self-introduction is the next point. And third step, you can either ask, may I know the reason for your visit? So when they say this is the reason why I'm here, you can provide the initial assurance. And after you provide the initial assurance, you can ask for the name. Okay, that is one way of doing it. Or what you can do is you can greet, say who you are, get the name of the patient, then ask for the reason for the visit, provide initial assurance. So you can swap the name of the patient portion either as a third step or as the last step. Okay, so that is absolutely up to how you would be dealing with it. Okay, so yes, GB, greeting, SI. SI is self-introduction, purpose of visit, initial assurance, documentation. Excellent, great. So Suma has mentioned greeting, introduction, please be seated, finding the problem, initial reassurance, great. And after that, you will ask the name of the patient as well. Beautiful. Okay, now the next point is confirm the child's age and vaccination history. Could you please let me know a comment or in the comment section how you would frame a statement to confirm the child's age and to inquire about the vaccination history. And there are certain points you need to include in the statement, which is previous vaccination, any missed doses. Okay, so how would you frame a sentence for that? Try to comment down, try to create a statement for that. Confirm the child's age and vaccination history. You can split it into two questions, like could you please tell me what's her age, and could you also explain to me about her vaccine, or I would like to know about the vaccination history of your child. Have you taken all the previous vaccinations, can be one question, and I hope there are no missed doses. Okay, that could be another question. So this is how we can split it, or you can ask it in a one single question as well. So how would you be doing it? Let me know. If you want, you can break it down. Get on. Yes, how will you be performing that? Confirm the child's age. So imagine the mother's name is Susan in this context, okay, and you got the name of the child as well. So let's call the child as Maria, something like that. So you're asking Susan, so Miss Susan, could you please tell me how old is Maria? Can be the first portion, confirming the child's age. How would you ask for the vaccination history? So Suma has mentioned, could you please help me by stating your child's full name and age for documentation purpose? Good. How may I address you? That is during the intro part. Okay, beautiful. So how would you be asking this portion? Vaccination history. Yes. I have few questions about the vaccination history of your child. Can be a sentence there, and then you can split those two things. So I would like to see how you would be constructing. 𝐒𝐸𝐾, before it is not processing, it is proceeding further. I would like to ask some questions. When it is some, you have to use the plural. Okay, I think he took it back. Okay, so if you made any grammar mistakes or anything like that, just retype it and send it to me. So that's how you can construct a statement here. Either you can split it down. Age portion, you are completing it. Vaccination history part, you can ask. So I would like to know about her vaccination history. So is her previous vaccinations up to date? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ആ രണ്ട് പോർഷനും അവിടെ കവർ ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ. Then find out any specific questions or concerns the parent might have. So you can say, so before we proceed, do you have any specific questions or concerns? Or you can ask, so is there anything you would like to ask me before we proceed? Is there anything that you would like to ask me? So definitely by looking at your second task, which is describing the purpose of the vaccines, you do understand, or you can assume that the mother would be raising a question like, so is it necessary that we have to give all these vaccines as instructed without fail, or why should I be giving this vaccine? എന്നൊരു ചോദ്യമായിരിക്കാം വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്കിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ച് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ വെൻ യു ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓർ വെൻ യു ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു predict what could possibly be the response of the patient, you can be prepared with a proper acknowledgement,
you can be well ready to deal with that situation, like whenever they raise a concern, you know what to say next. You don't have to be like, okay, ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യില്ല. You would be able to do it very easily. Okay, 𝐒𝐸𝐾𝐨, before proceeding further, I would like to ask some questions regarding your child's vaccination history. May I? Excellent. Suma, moving further, first I will ask you a few questions regarding the child's vaccination history. Then I'll explain the purpose and importance of taking vaccines. General structure. Yes, excellent. Jubi, could you please tell me your child's age and the vaccinations details, such as any previous vaccines or any missed doses? I really like the way you clubbed it into one single question without any much problems there. Very beautifully done. Excellent job, Jubi. So the only point that you need to look into when you are reading this statement is your voice modulation. കേട്ടോ, ഈ ഒരു ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ that sentence will not be a good one, so you need to be very careful about it. I'll just show you an idea about how you can do that. Okay, so could you please tell me about your child's age and the vaccination details, such as the previous vaccinations, or is there any missed doses? So you see how my voice modulation is going there. I'm actually using a rising intonation with the last word of that sentence, so that it shows like I'm asking a question. Okay, so always remember, when you want to sound like you're asking a question, use a rising intonation. Rising intonation is nothing but the voice is going up for the last word. Okay, so yes, Suma, meanwhile, if you have any concerns, please feel free to clarify with me. May I proceed? Excellent. So she just gave you a good structure before, and then now she is given the rest of the portion before she is proceeding. Excellent. Now, describe the purpose of the vaccine. Second task. Okay, so please be with me here for the second task, all of you. So describe the purpose of vaccine. So definitely the mother will ask you like, why is it important, or is it really important that I give her all the vaccine, etc., etc. So your point is to give an explanation why it is needed. Purpose of vaccine, അല്ലെ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാക്സിൻ്റെ purpose. So first thing you need to do before you explain the purpose is to acknowledge the mother's concern. The mother just asked you a question. So can you give me an acknowledgement statement? What could possibly be a good acknowledgement that is suitable in this situation? Yes, think about it and let me know. Okay, what could possibly be a good acknowledgement statement that you can try when the mother says, yes, I would like to know about the reason why these vaccines are needed at a very young age. This is the concern she has. So what could your response be, or what would it be? Let me know in the comment section. Before you start with the explanations, just let me know how you're going to acknowledge it. Yes, Suma, 𝐒𝐸𝐾𝐨, let me know. So in cases like these, it is important that you acknowledge before you start the explanation or giving a detailed explanation as to what is given there on the task card. It is important that you do that. Okay, so adinu score ulladana relationship building aikote, understanding patient's perspective aikote. So idakke adil reflect cheyna criteria aanu. So make sure that you acknowledge whenever the patient raises a concern to you. So what could be an acknowledgement here? So if you ask me, I would say something like, well, I understand you do have some questions regarding the need of the vaccinations at a very young age, so let me explain that to you. So this could possibly be my explanation. So you can try something along these lines. So I will move on with the sentence. If you have any good acknowledgement statements, let me know in the comment section. Okay, so now I'm going to explain what is given in the bracket there. Yes, Anjali, good evening. Okay, so in the bracket it says protects against serious disease such as measles, mumps, rubella, meningitis, and polio. Okay, and explain the need for vaccination, build immunity before exposure to disease, and herd immunity. Okay, so yes, now we can see some extra information that needs to be given here. So how would you expand that into one sentence? So I'll give you some time to think about it. But before that, let me read Suma's statement here. You are in the best facility. I will definitely help and make sure that
you feel as comfortable and informed as possible. That's a very great statement. I really liked it. Good job, Suma. That's good, okay? And Mati, I can understand your concern, but I would like to explain the purpose of this vaccination. Then you will get more ideas about this. Shall I proceed? Excellent. Great sentences, guys. Good job. Okay, so now let's see how we can construct a statement there, okay? Let me start by explaining the purpose of vaccines. Okay, it is used to protect against serious diseases such as measles, mumps, rubella, meningitis, and polio. And also, I would like to talk to you about the need for vaccination. It will help to build immunity before exposure to the disease and also develop a herd immunity. So in this context, it is important that you explain what is herd immunity, because it is not kind of like a very common word, and I don't think that the mother would understand that very easily. Appo adinte oru explanation kodukka. So can you please tell me what you mean by that? What is herd immunity? Yes, anyone? Please let me know, for those who don't know what it is. So if anybody knows the meaning, please let me know in the comment section. What do you mean by herd immunity? Yes. So before I answer that question, I'll just read a couple of other statements here. GB has mentioned, yes, Miss Susan, it's an understandable question from your side, but I am bound to explain this to you. Avada but in the avashilla ട്ടോ. And മതി അവിടെ ആൻഡ് കാരണം ബട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ റീസണബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതാണ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ബട്ട് ഡസൻ നീഡ് ടു ബി ദെയർ കേട്ടോ. 𝐿 as a mother, I really understand your concern. Let me explain the importance of getting vaccine for your child. It helps to protect against serious disease, and you can explain those points. Okay, excellent. Suma has mentioned herd immunity means acquired immunity. Okay, you can start to think the meaning of that word from the word herd, HERD, herd. Indirect protection from multiple diseases. Okay, can I get an example or any other different explanation? What do you mean by herd? HERD, herd. Then we will get to the meaning of herd immunity. Usually we use it for herds of sheep, like that herd of sheep. കൂട്ടത്തോടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ആനിമൽസ് ഒക്കെ പോകത്തില്ലേ, large group of animals, flock of sheep എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. That is what is called herd. So what could be herd immunity then? Yes, any idea what it could be? Okay, so let me explain that to you, okay? So basically herd immunity is nothing but it means you are developing the resistance to the spread of a very infectious disease within a population. So you are actually making a lot of people immune to it, so you can stop the spread even to a newborn baby or any other people. So when a lot of people are vaccinated, that means the possibility of spread can be reduced. So that is what is called herd immunity. Okay, so herd immunity means a large population is being protected or vaccinated against a largely infectious disease. That is what is called herd immunity. Okay, about our context learning, how will you explain this statement? Yes, I just explained to you what is that. So Jubi has mentioned like vaccinated or resisted against a contagious disease. Okay, yes Jubi, but a large population, അതാണ് herd immunity കേട്ടോ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കുറേ ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നമ്മളങ്ങ് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ തന്നെ നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്, ആ സ്പ്രെഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ ആണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലേക്കാണ് ഇത് വരാം കേട്ടോ. സുമ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, യെസ് ഹേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഹേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ, ഒരു
കൂട്ടത്തിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can use that word as well. Okay, so yes, Suma mentioned large vaccination, large scale. Okay, yes, 𝐒𝐜𝐸𝐻 herd means large number of animals. Yes, that's right, large number of animals നെയാണ് നമ്മൾ അത് പറയുക. ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതുപോലെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ മെയിൻ പോയിന്റ്, ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വാക്സിനേഷൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ എ വേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരികയും സ്പ്രെഡിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കും? യെസ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ദ സെൻറ്റൻസ് from you guys. Let me know. So I would also like to talk to you about the need for vaccination. Please understand, it will help to build immunity before exposure to the disease, and also by taking the vaccinations correctly we can develop a herd immunity so that the large population will be prevented from the infectious diseases, and we can help to spread, prevent the spread ennu parayam. This is the explanation that you can give there. People immunized stop spreading from one to other. Yes, that is right. A large population of people ne nammal ഇതാക്കുന്നു എന്നുള്ള, ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ബിൽഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഫോർ എക്സ്പോഷർ ടു ഡിസീസ്, ആൻഡ് ഇൻ എ വേ ഓർ ഇൻ ടേൺ ഓർ ലാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം വാക്സിനേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് കുറച്ചുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. So since it was an information giving task, what you need to do is you need to finish it off by checking whether the patient understood whether this person, not patient, ഈ കേസിൽ മദർ ആണ്, അപ്പോൾ മദറിന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലേ. So you'll ask the question, so I hope it is clear to you. So the mother says yes, it is clear to me. So you need a transition. അടുത്ത എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം അല്ലേ. So let me know a transition everyone, how you will be moving from the end of task number 3 to the beginning of task number end of task number 2 to the beginning of task number 3. A herd immunity കഴിഞ്ഞു. Is that clear to you, ചോദിച്ചു. The mother said yes, it is clear to me. So from this end you need to come to this portion. So how would you do that? We need transition. Okay, so let me know what transitions would be your selections, whether it will be a question or whether it is going to be just a connector or any specific question. So let me know, what is it going to be? Mati Ashwin, yes, am I clear with you? That's correct. You can ask that as an end of question. Good. So what could be the next thing, Mati? Let me know in the comment section. You got an answer for that. Yes, you are clear. എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു. So you need to move on to the next portion. So what will be your transition? Suma, by taking vaccines, seasonal infections can be prevented. Yes, that's also a good explanation you can add for task number 2. Jibi, I would like to explain you the need for. Explain you എന്ന് പറയുന്നത് explain to you എന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയാം. അപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു. ഇത് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു യൂസേജ് ആണ് കേട്ടോ. മിക്കവരും തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു. എക്സ്പ്ലെയിൻ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഐഡിയ ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? സോ യു നീഡ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ടു ദെയർ കേട്ടോ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ദ നീഡ് ഫോർ വാക്സിനേഷൻ. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്. അവിടെ വിച്ച് എന്ന് പറയില്ല, അവിടെ 2 സെൻറ്റൻസ് ആക്കി അത് പറയണം. ഓക്കെ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദ നീഡ് ഫോർ വാക്സിനേഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ആവുന്നില്ല. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് it helps your child to improve his immunity before exposure to any disease എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാം. Okay, yes, am I making myself clear to you? Yes, Suma, that's a question that you can use as an end. അവിടെ നമ്മൾ end ചെയ്യുക. I'm asking for a transition. Let me know the transition. Yes, 𝐒𝐜𝐸𝐻. Miss Susan, do you have any idea about the vaccination process? Excellent. That is the transition. See, what you have commented, Suma comment ചെയ്തതും നമ്മുടെ മതിയൊക്കെ comment ചെയ്തത്, that is the end of the task അല്ലേ. So you are finishing that task, you got a reply to that. Now you need to move to the next point. Transition വേണം, അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ. So ഇപ്പം 𝐒𝐜𝐸𝐻 പറഞ്ഞു, do you have any idea about the vaccination process? So that's a specific question because you know your next task is about process. So അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ that is specific question. അത് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. Now look at what Suma has commented. Do you have any questions for me? Okay, do you have any questions for me is what? It is a general question.
It is a GQ, general question. Okay, yes. And Suma has given another general question. Do you need any further clarification or anything that I can help you with? Excellent question. So you can try general questions, you can use specific questions. Now I would like to hear one connector as well. You can use connectors also. Like a connector either use ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ. Which connector can you use in this context? Ria, moving forward, I will take you through the vaccination process. Excellent, good job, Ria. So moving forward, that is the connector that is used here. Excellent. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും അവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആണല്ലേ. You can use all these three methods. You can use the specific question, you can use the general question, you can use a connector to move from this point to the next point. So excellent, good job guys. That is how you will do this point. So I hope all of you got an idea about it. Okay, yes. So now let's look into the next point, which is explain the process, quick injection, slight pinch, suggest comforting techniques. Okay, yes, I'm getting more comments. Jubi, moving on, that's a good connector. Yes, Jubi has also mentioned, do you have any questions or doubts? That's a general question. Great. So appo ee oru planning nerthe venam keto, edana transition ubhayikkan povunnathu aa context il ennallathu nerthe plan cheyanayittu shraddhikka. Mati, now I would like to explain to you about the process. Do you know anything about that? Great. So she said, now I'm going to, that means that's a connector, like she's moving on to the next point and she's giving a signposting. Idana ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ that's a great transition. Good job. So I'm happy that transitions are excellent from your part. Good job. So now let's see how we can explain the process. Quick injections, slight pinch. How would you frame a statement for that? And also you can club the next point, comforting techniques um കാര്യങ്ങളും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചൈൽഡ്സ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിന്റും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ തോന്നുന്ന പോയിന്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങുമാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും, അതായത് അവിടെ ഒരു പോസ് വന്ന് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പോലെ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ യു വുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ടാസ്ക് നമ്പർ 3? Don't worry, I'll explain the process to you. This is going to be a very quick injection and it will just be a slight pinch. Don't worry anything about it. Even though I would like to discuss some comforting techniques with you, so you can hold the child in a proper, you can hold the child so that she will feel more comfortable being with you, and also we can try something to distract your child, so that maybe with a toy or playing a song we can distract your child so she will not even feel it. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാം. And then you can pause it and interact. Okay, so is that clear to you? I hope it's clear to you. I hope that works for you, sounds good, ennakolla reethil interact cheya. So the mother says, yeah, that sounds good to me. So she will reply to you. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? You're going to ask a question അല്ലേ. ഇവിടെ suddenly നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ. സോ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചൈൽഡ്സ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പോൾ സിൻസ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വരാൻ കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങും ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങുമാണ് അല്ലേ. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് അല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്കാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്? വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് യു നീഡ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ്. ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് മസ്റ്റാണ് വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക്. നിങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിൽ ചേഞ്ച് ഉള്ളപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് യു ബി ഡൂയിങ്? യു നീഡ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമല്ലോ. യെസ്, ഹൗ വുഡ് യു give me please give me a sign posting statement here. What is sign posting statement? അടുത്ത എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതാണ് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. സോ വാട്ട് കുഡ് ബി എ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ? യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ദിസ് പോർഷൻ യു നീഡ് എ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. യു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സൗണ്ട്സ് ഗുഡ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഗീവ് യു ദി പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സൗണ്ട്സ് ഗുഡ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദി പാരൻറ്റ് സെഡ് യാ സൗണ്ട്സ് ഗുഡ്.
ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു റിപ്ലൈയിൽ നിന്ന് you need a signposting statement to this question. How would you do that? Yes. Let me know, everyone. Think about it. Okay, Mati. It's just a quick injection. Okay, it is a just quick injection എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ. It's just and it is going to be a just quick injection with slight pinch, probably take less than 5 minutes only. Meanwhile, I would like to say kindly provide comfort to your child with holding the correct position and distract also. It is very helpful for me to finish fast. Okay, I really like the entire idea. The message is completely clear, but still grammar കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ. So you can say it is a just quick injection with അവിടെ എയും വന്നു ഇഞ്ചെക്ഷൻസും വന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും വരില്ലല്ലോ, എ ഇസ് സിംഗുലർ അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വിക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻ വിത്ത് എ സ്ലൈറ്റ് പിഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രോബബ്ലി ടേക്ക് ലെസ് ദാൻ 5 minutes. അവിടെ ഒള്ളി വേണ്ട കേട്ടോ. Meanwhile, I would like to say kindly provide comfort to your child by holding her. Correct position venda, by holding her, and we can distract the baby by playing some music or giving any toys also. In that case, it will be very helpful for me to finish the vaccination, finish administering the vaccination എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ. യെസ് എസക്കിയാൽ, മിസ് സൂസൻ, can I ask few questions related to your child's status? Okay, few corrections we need there, but I really like the signposting statement is excellent. Miss Susan, can I ask few ഇല്ല, അവിടെ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, child status, so you don't need. I would like to ask you a question, അല്ലെങ്കിൽ I would like to ask you a few details regarding health, your child's health status എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയട്ടോ. യെസ് ജുബി, ദിസ് ഇസ് എ ക്വിക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് എ സ്ലൈറ്റ് പിഞ്ച്. നോ, ദിസ് ഇസ് എ ക്വിക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ആൻഡ് ഷി വിൽ ഓൺലി എക്സ്പീരിയൻസ് എ സ്ലൈറ്റ് പിഞ്ച് ഓവർ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹോൾഡ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡിസ്ട്രാക്ട് ഹിം ഓർ ഹർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എക്സലൻറ്റ്, അത് കറക്റ്റ് ആട്ടോ. സോ നൗ വുഡ് യു മൈൻഡ് ടെല്ലിംഗ് മീ ചൈൽഡ്സ് ജനറൽ സ്റ്റാറ്റസ്? നൗ വുഡ് യു മൈൻഡ് ടെല്ലിംഗ് മീ? നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമല്ലേ, സോ യു ആർ ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ യു നീഡ് ടു ഫ്രെയിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, so now I would like to ask you about your child's general health status. Is that okay? So this should be the correct statement there. Ria, next I would like to ask some questions regarding child's health status. May I? That's excellent. Good job. Okay, fine. The first question is any known allergies. How would you frame a question for that? Known allergies? Allergy undo nu engane chodikya? How would you frame a question for allergies? Yes, comment down please. How would you frame a question for allergies? Now remember, you are talking to the mother and you're asking whether the child has any allergies. Okay, appo ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും ചോദിക്കുക? Yes, let me know please. ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ suitable ആയിട്ട് വരാം? Does your child have any known allergies? ഇവിടെ നമുക്ക് does വേണം കേട്ടോ. Does he or she ആയിരിക്കും അല്ലേ? he or she ആണ്. Does he or she have any known allergies? That is the first question. Currently unwell, അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുക? Okay, Ria, do you notice any allergy for your child? Okay, Ria, notice എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലേ? ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡു ആയിരിക്കുമോ ഡിഡ് ആയിരിക്കുമോ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ആക്ഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡു ആയിരിക്കുമോ ഡിഡ് ആയിരിക്കുമോ? യെസ്, ഡസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഹാവ് എനി അലർജീസ്? മതി, ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സലൻറ്റ്. How would you ask the question for currently unwell? Currently unwell കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി വല്ല അസുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ. യെസ് ജുബി, ഡസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഹാസ് എനി നോൺ അലർജീസ്? യെസ് ജുബി, ഡസ് വരുമ്പോൾ ഹാസ് ഇല്ല കേട്ടോ, ഹാവ് ആണ്. ഡസ് യുവർ ചൈൽഡ്, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഡസ് യുവർ ചൈൽഡിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഹിയോ ഷിയോ ഇട്ടേക്കുന്നത്, ഹാവ് വരാം കേട്ടോ, ഹാസ് വരില്ല കേട്ടോ ഡസിൻ്റെ കൂടെ.
Ezekiel, does he have any history of allergy or recent illness എന്നാക്കാം കേട്ടോ. അൺവെലിന് പകരം ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ടു റീസെൻറ്റ് ഇൽനെസ്. Afsana, does your child's illa to child have any non allergies? Excellent. Does your child ever had any allergies to anything? That's excellent, Suma. Ria did. Yes. Appo notice nu panna verb alle. Appo avade endu varum? Did varum ട്ടോ. Noticed maatanam did avumbo endu varum? Did you notice? Did you notice? Varum. Okay. Now let me tell you. Ee did you notice ennu parayunnathu simple past aanalle. Simple past. ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ വേണ്ടുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഹാവ് യു നോട്ടിസ്ഡ് എന്നാക്കണം. ഹാവ് യു നോട്ടിസ്ഡ്, വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. കാരണം ഇത് പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷെ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് റെലവൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടുന്നത് അതോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടുന്നത്? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് വേണ്ട. പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷേ അതിന് എവിടെ റെലവൻസ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് റെലവൻസ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഡിഡ് യു നോട്ടീസിന് പറയും. ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, സോ ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് എനി നോൺ അല്ലെങ്കിൽ എനി അലർജീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ is there any allergies എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ does he have any allergies, that would be fine. Currently unwell, has he been sick recently? Okay, has, I'll just write it down here so it will be easy for you. Has he been sick അല്ലെങ്കിൽ unwell യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. sick or unwell recently. Okay, yes. Have you noticed any else? Okay, have varumbo Rija, you need to use the V3 form, right? So you will change the notice into noticed. Have you noticed any recent illness? Jovita, is your child currently unwell? Okay, that's good. Suma, may I know how has she been doing lately? Okay, how has she been doing lately is not basically asking about the health status. That is asking about, hey, how are you? How is she doing? Etc. etc. So you need to change that to, may I know how she has been doing lately ki pagaram you have to change that to asking about the health related. Okay, so change the question into health related part. So that's how you'll ask these questions. So once you have finished asking the question, what will you do? Thank you for answering all my questions, and then you will move on to the next point, which is potential side effects. Okay, so you can say thank you for answering everything. So yes, Miss Susan, we are about to give the vaccination. So is there anything else you would like to ask me? Yes, can you please tell me about the potential side effects? Okay, so you can say yes, I'll explain to you what are the common side effects that you can expect. Your child might experience a mild fever, and there could be a soreness at the injection site, and some sort of irritability would be there. But please don't worry, I'll explain some methods for you to manage the side effects at home. You can give paracetamol if needed, and you can apply cold compress over the injection site, and also remember to give her a lot of fluids, and she will be all right very soon. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ, isn't it? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റിസ്കുകളായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം എന്തിലാണ് വരുന്നത്? ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് യൂസ് മേ, might, could, etc. കേട്ടോ. Okay, she might experience a mild fever, there could be soreness at the injection site, and she might also feel a little irritable. Irritability എന്നുള്ളതിന് എന്ത് മാറ്റി? Irritable എന്ന് മാറ്റും. Okay, that's how you'll do it. Okay, then that's how we can explain the common side effects. Potential എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് futuristic ആണ്. Always remember possible, potential, risks എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട്. സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. Reassure about safety. Vaccines are tested thoroughly and monitored. Serious side effects are extremely rare. Find out any other concerns or questions.
Okay, so ഇവിടെ I have told you this point. I hope you guys remember this. ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ remember this point. If you see reassure as the first word of a new task, remember this. If you see reassure as the first word of a new task, ask the question, do you have any concerns? Or is there anything you would like to ask me? Okay, ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ്, ഐ ആം ലിറ്റിൽ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദിസ് വാക്സിൻ ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു യങ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനിത്തിങ് റോങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു ഹർ. സോ ഹൗ സേഫ് ഇസ് ദിസ് വാക്സിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കൺസേൺ ഇങ്ങോട്ട് റേസ് ചെയ്തോളും. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ചാൻസ് ടു റീഅഷ്യൂർ ദ സേഫ്റ്റി ദർ. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഇഫ് റീഅഷ്യൂർ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് എ ന്യൂ ടാസ്ക്, ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഈസിയർ ഫോർ യു ആൻഡ് ഓൾസോ ടു മേക്ക് ദി ട്രാൻസിഷൻ excellently smooth. So here we are asking the question, do you have any concerns? So the mother is saying, yes, I'm a little concerned about the safety of the vaccine. So you are explaining, well, I can understand you have some questions or concerns regarding the safety of the vaccine. So if it gives you any peace of mind, I reassure you that the vaccines are tested thoroughly and monitored. So serious side effects are also extremely rare, so you don't have to worry about it. ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. വി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഒബ്സർവിങ് യുവർ ചൈൽഡ് ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി വാക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ഒബ്സർവ് ഹർ ഫോർ ആഫ്റ്റർ ദി വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് ഷുവർ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അഡീഷണൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ആസ്കിങ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി അതർ കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, so I'll ask, so do you have anything else to ask me, or is there anything else I can help you with, etc.? So that will ask you to move on to the next question. Yes, Sheba, good evening, good evening. Yes, Suma, do you have any concerns? Yes, that's a transition point. Ezekiel, Miss Susan, if it gives, okay, if it's give a lot, Ezekiel, change that to if it gives. Look here, if it gives you, if it gives you any peace of mind. If it gives you any peace of mind, which means നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഐ ആം വേണ്ട കേട്ടോ, ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ദ വാക്സിൻസ് ആർ സേഫ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്, ഫൈൻ. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പോസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ കെയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ആർ ടേക്കൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലേ. ദേ വിൽ ആസ്ക് യു അബൌട്ട് ദ പോസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ കെയർ. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ, യെസ് മിസ് സൂസൻ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു റിഗാർഡിംഗ് the post-vaccination care. It is important that you keep the injection site clean and make sure that your child is not rubbing, and also make sure that you don't rub the area rigorously. Okay, vigorously means rigorously or strenuously. ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അവോയ്ഡ് റബ്ബിംഗ് ദ ഏരിയ വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഒബ്സർവ് ഫോർ എനി അൺയൂഷ്വൽ സിംറ്റംസ്. Okay, and if you notice any high fever or difficulty in breathing or any rash formation, please make sure that you seek further medical advice. So I clapped both these statements. ഈ ഒരു പോർഷനും ഇതും ഈ അൺയൂഷ്വൽ സിംറ്റംസ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ എനി അൺയൂഷ്വൽ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു നോട്ടീസ് എനി ഹൈ ഫീവർ ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഓർ എനി റാഷ് ഫോർമേഷൻ, ദെൻ സീക്ക് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റും എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ദ സെയിം പോയിന്റ്. രണ്ടും രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. So once you have finished that, you can ask the question, so is there anything else I can help you with? So the mother says, no, nothing else. Is there anything else repeated ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക. Don't use the same question over and over again. Try to come up with something else. So can I help you with something else? Okay, do you have any further questions? Okay, do you want me to explain anything else to you? അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. And she'll say, no, nothing else എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ you can wind up by saying, okay, well in that case, I hope everything is clear to you. So can I get your consent to take the vaccination right now? And she says yes. So you can say, okay, please wait here. I will come back with the vaccine. And the paraya stop here. That is the overall presentation of this task. Okay. Yes, Suma, if it gives you any peace of mind, let me reassure you that the vaccines are thoroughly monitored. Serious side effects are very rare. Excellent. Good job. Yes. So these are the different sentences and the way that you can do this card. I hope it is clear to you. It's a very big card. Okay, it's a very huge one, but the points are familiar.
യു നോ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം വലിയ കാർഡായതുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് 5 മിനിറ്റ്സിൽ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. പറ്റും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡൺ ഇൻ 5 minutes. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു നീഡ് ദറ്റ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ. കറക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ദാറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് an idea about how the card can be done. And yes, I would like to take a moment to thank everyone who has been constantly engaging with me through the comment section. Thank you guys. You guys make it very interactive and also very productive for me to engage with you guys as well. So yes, thank you very much everyone. So tomorrow we will have the mock test, kind of like the mock presentation for you guys, including everything, okay, like the warm up and all the points that you can see in an exam room. So make sure that you don't miss the live. It will be at the same time 5:30 p.m. to 6:30 p.m. so be there. I'll be coming back with another recent exam card. Okay, so yes, that's all for tonight. So I hope everything is clear. I'll see you guys tomorrow. Until then, take care. Good night all of you.